On behalf of the Indian Association of Cardiothoracic and Vascular Surgeons, I extend a hearty welcome to our guests and all the members of the press. Being the World Heart Day, 29th September, the association is organizing its launch as IACTS Outreach program, wherein for the last year we have witnessed active participation in nation's glorious Azadi Ki Amrit Mahotsav, inspired by the Honorable our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's vision for healthy India by 2047. It's our resolve through IACTS Outreach program to lead cardiac health and influence people to adopt healthy heart habits. The entire aim is to lead cardiac health and make every heartbeat count. We have various pioneers in our association, which has been last 68 years, has been set up way back in Mumbai. And these are the various pioneers what we have, who have made a deep impact on our training and bringing cardiac surgery in our country to what is it today. It gives me immense pride to share a few memorable, notable accomplishments what the association has achieved till date. We have gone totally paperless on our membership programs. The journal is online, and we have been conducting in the COVID times what we call it as the IACTS Masterclass series, which has been world renowned, where more than 26 countries participated in this program, and it was a great exchange of knowledge between the senior faculty and the youngsters also. Apart from this, first time in the country, the Indian Association of Cardiothoracic Surgeons has introduced what we call it as the IACTS National Database, which is very much lacking in our country, which has been introduced and already is 2 years ahead, and we are ongoing this program. In the pandemic situation, we have also conducted online national conferences, which was well appreciated by everybody. There are various fellowship programs which the association introduced, not only fellowships on coronary bypass surgeries or valve surgeries and pediatric cardiac surgeries. Now recently we are planning to introduce mentorship at the doorsteps, and also different various article contributions can be done through our journal and also through the blogs on the website. We are shortly upcoming with the Center of Excellence plan in Bangalore city itself on behalf of the association shortly, and we are launching today the IACTS Outreach program, where you can approach us on Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and LinkedIn, through which we, the association, are planning to educate the public for a better healthy heart. Finally, the reason we have gathered here today is for the IACTS Outreach program. I welcome the press members once again. We have our team, the Outreach Committee team and the IACTS Overview Committee teams, and here we have the IACTS Executive team, a board of 14 members, which takes the lead of our association, which are more than 3,500 members across the country and abroad. On the dais, we have our senior faculty, pediatric cardiac surgeon and Executive Committee member of our association, Dr. B.R. Jagannath, who is here amongst us today, and we have Dr. Pankaj Punita, who is head of the Department of Anesthesia and Critical Care at Sathya Sai Institute. He is a certified BLS and ACLS trainer who will be showcasing the program to the press members today. Thank you. We will start with our program of cardiopulmonary resuscitation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿಂದು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ walking, during talking, during any activity, all of you know what happened to Puneet Rajkumar. Now, what happened was, he was doing exercise and he had a cardiac arrest. There was nobody in that place who could resuscitate adequately. Similar situations have occurred even with Raju Srivastava, who is the very good comedian in the entire place. Now, in such situation, if you bystanders as press people or even people who are general public
take part or learn how to do a primary resuscitation. It does not take very costly equipment. It does not take very detailed knowledge of any of the things. What it requires is basically presence of mind and exposure to what you are required to do. And this Dr. Pankaj will demonstrate to you today. And after that, we have a lot of mannequins available, and any members or any people who are interested in learning the basics of how to resuscitate are welcome to try it in that particular place. So I request you all to please listen, and then after that try out in the mannequins which are available over here. Dr. Pankaj, please. Good afternoon. As part of our association with the IACTS and our surgeons, we from the anesthesia and the nursing department come to demonstrate compression only. So, just a brief word, when you speak about lifesavers, about life support, which is generally discussed, we have three levels. First is compression only life support, which is for the lay persons and the ambulance technicians who have some equipment with them. And the last, most useful one is the advanced cardiac life support, which is carried out by doctors and nurses, both outside when they accompany the ambulance or in the hospital setting. We have our team which will demonstrate the procedure. Along with us are two senior nursing sisters, Sister Himanjali and Sister Vasanti. We will take you through the three primary steps of how to perform compression only life support. So the first stage in COLS or any kind of resuscitation is to check the scene safety. So as you approach the patient, you have to look around if any other hazard. Check the response. You have to assess for the patient's response. No response. No breathing. So you have to call someone Call for for help. At this point, you can either, if you have a mobile phone with you, call 108 or any other emergency number available locally and ask for help. They can also guide you for the next steps. One important system over here is for asking for a AED, that is the automated external defibrillator. So as sister has noticed that there is no effort, there is no sign of life, she is going to start compressions. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎದೆಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಸೊ 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. What we are aiming to achieve here is to replace the function of the heart by squeezing it, compressing it between the chest and the vertebrae behind. 5, So for 6, effective 7, compressions, 8, 9, 10, 11. you need 12, at least 13, 5 centimeters, 14, 5 to 6 17, centimeters 18, of depth. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. What is 6, being demonstrated 7, is 8, they are going to 11, complete 12, 5 cycles 13, of 30 14, compressions 15, each 16, 17, in 2 minutes. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So we can have volunteers whom we can show how to perform the CPR. Sir, are you willing? Yeah. So
The ideal situation to do compressions is with the victim lying on a hard surface, like you can see the floor over here. You kneel down next to the patient. Of course, go through the first step, see if the scene is safe. Do not approach a patient who might cause damage or danger to you, especially if you see a patient who is fallen after an electric shock or anything. So once you confirm that the scene is safe, you tap the patient to assess whether the patient could be sleeping. So you could just try to find out whether they'll respond. Once there is no response, look for breathing. Okay. Now, since you know that the patient requires help, call for help. Ask them to alert the emergency system. So either 108, or if you are in a hospital, they have a code blue system. So you have to alert the emergency response system. So please call out. You ask them to call the emergency. Please ask all the emergency. Okay. So the next step is to clasp your fingers between this. Yeah. Perfect. And you have to lean forward. The weight, yes. The shoulder should be just above the, and compress and press down. At least for 5, try to aim for a... 11, 12, 13, 14, 15, Very good, 16, very good. 17, 21, So, 22, 23. one important 24, step is that you have to see that the 27, chest rise. 28, 29, 30. Once you compress, you should allow the chest to come back also. So that's recoil. So that allows the blood to reach the heart again. And for effective compressions, one is the depth. The second is it should be continuous. It should be at least 2 compressions per second. So we are aiming at a rate of 120 per minute. Push hard, push fast. So these are the primary things. And you continue compressions till you see either that the patient responds or help arrives. And at this point, we can show you how to use an automated external defibrillator. So the commonest cause of reversible, that is cardiac arrest due to reversible causes is ventricular arrhythmias. So ventricular arrhythmias is when the heart starts fibrillating. The word fibrillation is that the heart does not beat simultaneously with the other parts of the heart, the ventricles. They instead, all the muscle fibers are contracting separately. So that's a fibrillation response. And it has been seen that the best way to stop this fibrillation is by giving a shock. So what we are demonstrating to you is the use of an automated external defibrillator. The automated external defibrillator works once you've turned it on, it starts giving prompts. So here the first step is to turn it on. This is a training. Shock will be delivered. Okay. So it is a training device, no shock will be delivered. Remove clothing So, from person's chest. so remove the clothes from the patient's chest and apply the paddles. Attach pads firmly to person's chest as shown. So the pads also have the diagram as to where to place it on the patient's chest. Plug-in connector. Pads. So it is prompting you at each step as to what to do next. Once you place the pads, Pads. it asks you to connect it to the machine. Check connector and analyzing rhythm. As soon as you put all the pads and the connector, the machine is automated. It will start assessing the electric rhythm in the heart. Charging. And it Everyone is stand. determined that the shock is required. Everyone stand clear. The next step, it tells everybody to move out and allow for the shock to be delivered. Shock delivered. Begin 5 cycles of CPR. And it also prompts you to start doing compressions immediately. So this is the automated external defibrillator is a device which is available in airports, in malls, in cinema theaters, as well as other places like hostels, in hotels. So you have to find out for those who are keen on becoming lifesavers, who have undergone this course of how to give compressions. You should always identify where the AEDs are available,
Especially when you go to an airport, you can easily see it. It will be in a very prominent place. But once you have access to it, it is a very simple instrument to use. It is completely automated and it allows you to help the patient. This is a life-saving intervention wherein you can, in up to 10% of patients who have a cardiac arrest, you can bring them back to life or say. And this can be done by lay people. You don't need extensive training. Yes, there are certain precautions to be taken. You should not be touching the patient when the shock is being delivered. I will call upon my colleagues to give the same explanation in Kannada for those who are interested in listening in Kannada. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ CPR ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ CPR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CPR, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಂಗು ಪುನರುಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಏನಂತ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು 108ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದವನದ್ದು ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ನಾಡಿ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗು, 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ 2 ಬ್ರೀದಿಂಗು, ಹಾಗೆ 5 ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದವರು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡ್ಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದವನೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ CPR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಶ್ವಾಸನಾಳ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಂಸಖಂಡ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Just come, please come. Just see. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ 5 minutes some blood has to reach to the brain, then we can save the brain damage. ಸೊ ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ನಿಮ್ದು 3/4 ಬಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ 6 7 8 ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ಗುಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೆವರ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಜೀವನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡೇಟಾ 12 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 lakhs ಅನ್ನ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ one way of looking at it. But then I am the person who is on the stage. ನಾನು ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. Something is better than nothing. ಸೊ one more thing. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಆರ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಅದು 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ, BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ECG, ಎಕೋ, CMT ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬರೀ ಸರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ? ಇಲ್ಲ, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂರಾದವರು, ಹೌದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ 5 minutes ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ತಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 100 ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ದಂಗೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ ಸರ್, ಅದು ಒಪ್ಪೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 90 ಜನ 90 ಜನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಜನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಗನ್ಸೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಬೈಪಾಸ್ ನಾವ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಚಾಲು ಇಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೆ. ಮೈಕ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೌತ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ತಾವೊಂದು ಏನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಸ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬಾಯಿನೂ ಹಚ್ಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ತಿನ್ನ ಖರ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊದಬಹುದು ಜೋರಾಗಿ. ಅದು ಊದಿದಾಗ ಎದೆ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇವಾಗ 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ ತರ ಊದಿದಾಗ ಆ ಎದೆನ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. On behalf of the Indian Association of Cardiothoracic and Vascular Surgeons, I would like to thank all the press members who assembled here for today's session on cardiopulmonary resuscitation. We are happy that we had so many members, and would love to train them again and again, and I am always available. We have shared our contact numbers for any queries or to conduct further programs in any part of the city or across the country. We from the Indian Association of Cardiothoracic Surgeons will be glad to help you out. Thank you once again for joining us.